Eshi hordoftoonni fi daawwattoonni chaanaalii kootii akkam jirtu. Egaan guyyaa irraa kanas barumsa biraadhaan walitti deebineetiin jirra. Amma xumuraatti na wajjin akka turtan gamanumaan isin affeera. Amma xumuraatti kan isin faana turan Saamiidha. Har'a kan walii wajjin ilaallu baayoloojii kutaa 9ffaadha. Yuunit 1 keessadha. The cell and its environment part 3 Unit 3 keessa kana walii wajjin ilaalla. The cell and its environment seeliif akka jireenya isaanii naannoo isaanii walii wajjin ilaallachaadha. Your cells need to take in substance such as oxygen and glucose. Selling keenya jechaadha. Substance akka oxygen fi glucose akkasumas and to get rid of waste products and the chemicals that are needed elsewhere in your body. Substance kanneen biroos qaama keenya keessa barbaachisu jechaadha. In human beings, just like all other living organisms, dissolved substance can move into and out of your cells across the cell membrane in 3 different ways. Kutaa qaama keenya keessa jechaadha wantoonni yookiin substance dissolve ta'an qaama keenya keessa hin bahu yookiin hin galu jechaadha. Karaaleen kun immoo karaalee sadiitu jira jechaadha. Karaaleen isaan galanii fi karaaleen isaan ba'an. Jalqaba by diffusion, by osmosis and by active transport. Egaan kana sadan ta'anii walii wajjin ilaalla. In this section you will look at each of these methods of transport kana sadan ta'anii walii wajjin ilaalla jechaadha. Isa jalqaba diffusion kan jedhu kana walii wajjin ilaalla jechaadha. When you go home from school, you will probably know if there is a meal cooking before you get there. How? Because the smell reaches you by diffusion. Diffusion happens when the particles of a gas or any substance in solution spread out. Yeroo mana barumsaatii gara manaatti galu jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee haadholiin keenya yeroo isaan ittoo tolchan yookiin wanta hojjetama jechaadha nyaatuma ta'u egaan laaqana irratti yeroo qophaa'u jechaadha. Akkuma balbala keenya yookiin barri keenya banannee ol gallee fooliin sanatti nu tuqaa jechaadha. Fooliin isaan hojjetaa jiran ittoo isaan hojjetaa jiran ta'uu danda'a. Wanta isaan hojjechaa jiran firfirii ta'uu wanta biraa wanta kamiinuu jechaadha. Nyaatumti isaan hojjetaa jiran sun funyaan tuqa yookiin fooliin isaa jechaadha. Urgeenyi isaa dhufee funyaan keenya nu tuqa. Kanarraa maal hubannaa? Diffusionidha jechaadha. Diffusion kan jedhu kana hubannaa jechaadha. Diffusioniin kun immoo maalidha? Paartikiloonni gaazii keessa jiran yeroo itti naanna'an jechaadha. Qilleensa keessa yeroo isaan itti deddeebi'an sanatiyyuu diffusion jedhama jechaadha. Diffusion is the net or overall movement of particles from an area of high concentration to an area of lower concentration. Concentration is a way of measuring how much or how many particles of substance in one place. Diffusionin kun jechaadha movement particleotaati. Gara high concentration irraa gara lower concentration yookiin concentration isa guddaa irraa gara concentration isa xiqqaatti kan itti yaa'anidha jechaan yookiin kan itti socho'anidha jechaadha. Concentration jechaan immoo safara sanadha jechaadha. Sochii sana kan safaru. Concentration is a way of measuring how much or how many particles of substance in one place. Particle yookiin substance iddoo tokko jiran amma akka ta'an kan ittiin safarru concentration kan jedhamu kanadha jechaadha. Diffusion takes place because of the random movement of particles of a gas or of substance in solution in water. Diffusionin kun jechaadha gaddoon itti geggeeffamu randomidha jechaadha yookiin itti yaadamee sundaan darbee jechaadha movement particles of gas or of substance in solution in water. Solution sana particles gaazii keessa jiru akkasumas solution water sana keessatti geggeeffamaa jechaadha. All the particles are moving and bumping into each other and this moves them all around. Partikiloonni hundumtuu jechaadha kan isaan itti adeemanidha yookiin immoo kan isaan irra move irratti ta'anidha jechaadha. Although the molecules are moving in both directions. Molecules sun immoo jechaadha directionota hundaan directionota kana lamaanin kan isaan itti move ta'an jechaadha. There are more particles moving in the area of higher concentration and so the net or over movement is away from the area of high concentration towards the area of low concentration. Yeroo kana jechaadha partikiloonni sun
higher concentration yookiin bakka ol ka'iinsa guddaa qabu sanarraa jechaadha. Concentration guddaa kan qabu sanarraa gara lower concentration sanatti move ta'u jechaadha. Imagine an empty classroom containing a group of boys and a group of girls. Classroomii yookiin kutaan tokko dareen tokko jechaadha garee ijoollee warra dhiiraa fi kan shamarranii akka of keessatti qabe imagine godheedha. Classiin duwwaan tokko jechaadha. If everyone close their eyes and they move around briskly but randomly, people will bump into each other and scatter until the room contains a mixture of boys and girls. This gives you a good working model of diffusion. Yeroo jechaadha jarri wal makataniitii jiru. Boy kuniif garliin kun yookiin dargaggoonni kunii fi shamarran kun wal makataniitii jiru. Randomly gaafa kakaasnu jechaadha. Maybe shamarran ta'uu danda'a. Randomly dhaatuutti yaadamidha jechaadha. Kun fakkeenya diffusioniitii nun jedha. Rates of diffusion. Diffusion is relatively slow process. Diffusion kun jechaadha slow process dha jechaadha. Processing isaa slow kan ta'edha jechaadha. A number of different factors affect the rate at which it takes place. Numbering isaa adda addadha jechaadha. Akkaataan itti adeemsifamu yookiin bakka inni itti adeemsifamu irratti hundaa'uutiin adda addadha jechaadha. Baay'inni isaanii faktoriin isaanii yookiin rating achi keessatti adeemsifamu jechaadha. If there is a big difference in concentration between two areas, diffusion will take place quickly. Yeroo jechaadha areaan lama gidduutti jechaadha concentration isaanii difference yeroo ta'u yookiin concentration isaanii garagara yeroo ta'u diffusion keenya hatattamaan kan inni itti raawwatudha jechaadha. However, when a substance is moving from air concentration to one which is just a bit lower, the movement towards the less concentrated area will appear to be quite small. Akkasuma immoo jechuudha nama yeroo areaan keenya difference ta'udha kan diffusioniin dafee yookiin battalatti kan raawwatudha. Inni kun immoo jechuudha inni tokko higher concentration ta'ee inni kan biraan immoo lower concentration gaafa ta'u jechuudha. Diffusion keenya maalta quite small ta'udha. This because although some particles move into the area of lower concentration by random movement, at the same time other identical particles are leaving that area by random movement. Isaati wal fakkaataa keessatti jechaadha kan wanti biraan wanti wal fakkaatan biraan randomly kan inni itti move ta'udha jechaadha. The overall or net movement is equals to particle moving in minus particle moving out. Egaa jechaadha net movement keenya sanarraa yookiin the overall kan jennu kanarra kan argachuudhaaf maal gochuutti qabna particle itti seenee fi irraa particle gara alaatti ba'e hir'isna jechaadha. In general, the bigger difference in concentration, the faster the rate of diffusion will be. Kan biraan jechaadha walumaa galatti bigger difference in concentration qaba jechaan diffusion keenya sun faster ta'eera yookiin si'aadha jechuutti dandeenya jechaadha. The difference between two areas of concentration is called concentration gradient. Kun immoo maal jedha iddoo lamaan sana gidduu concentration lama gidduu kan jiru yookiin garaagarummaan concentration iddoo bakka lama gidduu jiru concentration gradient jedhama jechaadha. And the bigger the difference, the steeper the gradient will be. Concentration isn't the only thing that affects the rate of diffusion. Concentration jechaan jechaadha diffusion qofaadhaan yookiin rate diffusion qofaadhaan affect kan ta'u miti jechaadha. An increase in temperature means the particles in a gas or a solution move more quickly. Yeroo temperature keenya dabalu jechaan jechaadha gaasiin solutioniin gaasii sun si'aahinaan yeroo quickly dhaan yeroo inni move itti ta'udha jechaadha. This in turn means diffusion will take place more rapidly as the random movement of particles speeds up. Yeroo particle keenya kun speediin isaanii guddaa ta'u jechaadha diffusion keenya takes place ta'a yookiin hin gaggeeffamaa jecha. Always remember that diffusion is passive. It takes place along a concentration gradient from high to low concentration and uses up no energy.
Diffusion keenya kun passive dha jechaadha. Passive jechaan uses no energy. Kun as biratti isinitti mul'ata ta'e kenneetii jira jechaadha. Passive jechaan no energy jechaadha. Kanaaf passive kun jechaadha higher concentration irraa gara lower concentration itti waan deemuuf energy hin qabaatu jechaadha. Fakkeenyaaf amma fakkii kana hubadhaa. Kun as biratti fakkeenyaaf as bira bishaantu jira wayita kan jedhu jechaadha. Kun potassium permanganate particle, potassium permanganate crystal higher concentration dha kun immoo time dha. Higher concentration time graph dha kun concentration gradient jechaan concentration boota lama gidduu jiru jenneerra. Asirratti immoo kan isin argitan concentration of potassium permanganate. Fakkeenyaaf bishaan gaafasii itti nammu jechaadha hin barbaadu. Asumarraa baasee itti nammuudha waan ta'eef energy hin barbaada jechaadha. Kanaafidha kan inni passive dha jedhame. Kanaaf diffusion isa kana jechaadha. Diffusion living organisms. Wanta lubbuu qabu keessatti immoo diffusion kun maal fakkaata kan jedhu ilaalla jechaadha. Many important substances can move across your cell membranes by diffusion. Wantoonni baay'ee barbaachisoo ta'an yookiin substansonni baay'een jechaadha cell membrane keenya keessaan gara qaama keenyaatti seenu jechaadha by diffusion. Diffusion kanaan jechaadha. The oxygen that you need for respiration passes easily from the air into your lungs, into your blood, and then into your body cells by diffusion. Oxygen jechaadha hargansuu keenyaaf kan barbaannu jechaadha qilleensa keessaa gara somba keenyaatti akkasumas gara dhiiga keenyaatti darbees immoo gara qaama keenyaatti adeemsa diffusion jedhamu kanaan yookiin higher concentration to lower concentration which is no need energy jechaadha. Diffusion jechaan gabaabamatti ibsisaa kanadha. Yeroo kana jechaadha diffusion dhaan arganna jechaadha somba keenyatti kan somba kan oxygen fudhannu by diffusion kanaanidha jechaadha. Similarly the waste carbon dioxide produced by your cells passes out easily by diffusion. Akkuma oxygen kana by diffusion dhaan yookiin adeemsa diffusion kanaatiin gara keessatti fudhannu jechaadha. Carbon dioxide kana immoo gara halaatti adeemsa diffusion kanaan baasna jechaadha. Simple sugars like glucose and amino acids from the breakdown of protein in your guts can also pass through your cell membrane by diffusion. Sukkaaronni tokko jechaadha kan jireenya keenyaaf barbaachisan fakkeenyaaf akka gluukoosii, amino acidii jechaan kan protein irraa ijaarame jechaadha. Guts jechaan marrumaan keenya jechaadha. Can also pass through your cell membrane keenya keessa kan isaan pass godhan jechaadha. Adeemsa diffusion jedhamu kanaanidha jechaadha. Kanaaf adeemsi diffusion jedhamu kun jireenya keenya keessatti oolmaa guddaa kan nuuf ooludha jechaadha. Because diffusion can be relatively slow process. Individual cells may be adapted to make diffusion easier and more rapid. Diffusion kun jechaadha small or slow process adeemsa suutaati jechaadha. Kanaaf itti gargaaramu jechaadha. As movement of substance into and out of the cell takes place across the cell membrane, the most common adaptation is to increase the surface area of the cell membrane over which diffusion occurs. Yeroo jechaadha movementiin substance kana gara keessaatti akkasumas gara alaatti seelii keenya keessatti geggeeffamu jechaadha across cell membrane keessaa dhaabbatee kutaa qaama namaa gara alaa kan living organism fakkeenyaaf nufaa jechaadha yookiin nama qaamna laasaa cell membrane dha. Fakkeenyaaf kan biqiloota dhaaluutti dandeenya cell wall dhan cichaa seelii jecha nuti garuu gara alaa keenyatti kan argamu cell membrane waan ta'eef wanti qaama keenya keessaa gara alaatti basu wanti qaama keenya keessaa gara keessaatti seenus jechaadha dirqama maal gochuutti qaba cell membrane rayyamuu fi qaba jechaadha. Kanaaf diffusion kun karaa kana gargaarameetidha jechaadha. Only so many particles of a substance such as oxygen can diffuse over a given surface area.
So increasing the surface area means there is more room for a division to take place. By the way, amma kan hunda yeroo keenya asirratti hin balleessinu yookiin qisaasessinu konseptii masaa hubachuun waan guddaadha. Division jecha maal jechuu akka ta'edha by the way kan sin beekuutii qabdanu malee amma kan hunda theory amma kan hunda baay'isuun hin barbaachisu. Division jechaan gabaabaamatti yeroo substantiin tokko yookiin partikiliin tokko jechaadha high concentration irraa gara lower concentrationitti deemudha jechaadha gabaabaamatti. Haa ta'u malee processiin sun slowdha. Kana qabuutii qabdu malee wanta baay'ee intin jechuu miti jechaadha. Gara biraatti dabarra osmosis kan jedhutti dabarra. Osmosis jechuun maal jechaadha jechaadha. Diffusion takes place where particles can spread freely from one place to another. Diffusion jechaadha akkuma kanaan amma sila dubbannee turre yeroo partikiliin tokko bilisaan gara qaama tokko irraa gara qaama biraatti daddarbudha jechaadha. However, the solution inside a cell are separated from this outside the cell by the cell membrane jechaadha. Kanas ilaalleeti jirra, which does not let all type of particles through. Only the simplest particle can pass through freely because the membrane only lets some type of particles through it. Egaan kun maal jedha solutioniin tokko jechaadha gara qaama keenya keessattidha kan isaan adeemsifamu separated ta'anii yookiin wal qoodanii jechaadha. Akkasumas kan qaama alaatti taasifamus jiru jechaadha. Kun immoo amma akkuma dubbanne cell membrane ayyamsiisuu qaba jechaadha, which does not let all type of particles through. Haa ta'u malee partikiliin hundi achirratti kan adeemsifamu miti. Only the simplest particle can pass through freely. Partikiloota muraasa duwwaatu jechaadha bilisaan move ta'uu danda'a yookiin bilisaan gaggeeffamuutii danda'a darbuutii danda'a jechaadha. Because the membrane only lets some type of particles through. Haa ta'u akkasuma maalidha jechaadha sababni isaa membrane keessa jechaadha type partikilii muraasadha jechaadha kan keessa darbuutii danda'u. It is known as partially permeable. Kun maal jedhama jechaadha partial permeable jedhama jechaadha. Partial permeable cell membrane allow water to move across them. Partial permeable kun jechaadha cell membrane sana keessa bishaan akka darbu kan taasisudha jechaadha. It is important to remember that a dilute solution of a dilute wanta yaadatamuu qabudha jechaadha. Dilute solution jechaan callabaa jechaadha. When the solvent is greater than the solute. Barattuu kana gara fuulduraatti chemistry keessa jira. Solventiin keenya yookiin bulbulaan keenya yeroo bulbulamaa keenya caaludha jechaadha. Callabaa wanta ta'e jechaadha gabaabumatti. For example, sugar contains a higher concentration of water, the solvent. Sukkaara jechaadha concentrationii bishaanii guddaa qaba yookiin bishaan keenya immoo solventii kan jedhamudha. And the low concentration of sugar or solute kun asirrayyuu jiran tan amma taasisanii taasaa ture. A concentrated sugar solution contains relatively low concentration of water and high concentration of sugar. Egaan jechaadha concentrationiin sukkaaraa sun solutioniin sukkaaraa sun jechaadha concentrationii muraasa qaba. Akkasumas bishaan keenya immoo high concentrationii qaba jechaadha. Maaliif solventiin keenya when our solvent is greater than solute jedhama kanadha jechaadha. Amma kallattii ilmaan osmosis jecha maal akka ta'etti seennaa jechaadha. Osmosis is a special type of diffusion. Osmosisin jechaadha special type gosuma diffusionii ta'e adda kan ta'edha jechaadha. Where only water moves across a partial permeable membrane from an area of higher concentration of water to an area of lower concentration of water. Asatti sirriitti qabuutii qabda jechaadha. Osmosisiin kun akkuma diffusionii ta'ee haa ta'uyyuu malee diffusionii keessatti yeroo partikiloon yookiin substaansota adda addaa keessatti yeroo isaanii jechaadha gara qaama keenyaattis ta'e gara qaama alaatti wantoota darban wantootadha. Haa ta'uyyuu malee osmosisiin kun jechaadha bishaan qofti yeroo darbudha jechaadha. Weetariin qofti yeroo move in ta'u yookiin immoo move out ta'udha jechaadha. Wanti isaan wal fakkeessu maalidha? Lamaan isaanii
high concentration irraa gara lower concentration itti darbu jecha osmosis is diffusion is jecha. A cell is basically a solution inside a partial permeable bag or the cell membrane. Inni kunis partial permeable yookiin cell membrane kana keessatti kan adeemsifamudha jechaadha. The cell contain fairly concentrated solution of salts and sugars. Contenting cell kun maal of kan of keessaa qabudha jechaadha. Solution is salty fi solution is sugary kan qabudha jechaadha. Water moves from higher concentration to of water particles or dilute kan jedhamudha kun. Water yookiin wateriin keenya solventii waan ta'eef yeroo higher concentration ta'u dilute ta'a jechaadha. Solutioniin keenya sun callabbaa ta'a jechaadha. To a less concentrated solution of water particles or concentrated solution. Yeroo solventiin keenya guddaa ta'u dilute kan jedhamu ta'a jechaadha. Kutaa 12tti barattu wanta kana chemistry irra jira. Yeroo immoo solutiin keenya guddaa ta'u jechaadha concentrated jedhama jechaadha. Across the cell membrane of the cell. The sugars and salts cannot cross the membrane. In other words, osmosis takes place. Egaan jechaadha osmosis keessatti bishaan qofaadha kan move ta'u erga jenneeti sugariinis saltiinis across hin ta'u sana keessa hin darbu jechaadha. Take care when you define osmosis, make it clear that only water is moving across the cell membrane and get your concentration right. Kana qabaa jedha sirriitti take care of eeggadha. Yeroo osmosis jechaadha akkasa kan diffusionii substansonni biraan kan move ta'an osoo hin taane yeroo wateriin qofti yookiin bishaan qofti move ta'udha jechaadha. Kun kanadha jechaadha ifaadha deeyyaadha. Partial permeable jecha maal jechaadha allows the passage of some substance but not all. Yeroo substansonni muraasa jechaadha move ta'an garuu hundi miti jechaadha. Solvent jecha liquid in which solute is dissolved. Solvent jechaadha wanta dhangala'aa yommuu ta'u yeroo bulbulaa jechaadha baay'ee solvent jechaan bulbulaa jechaadha. Yeroo bulbulamaan keenya wanta bulbulamaan keenya keessatti bulbulamudha. Bulbulamaan keenya jecha fakkeenyaaf sukkaara fudhachuu dandeenya. Sukkaara asirratti burcuqqootti naquu dandeenya. As keessa sukkaara jechaadha. Sukkaara keessa jira. Bishaan finnee jechaadha. Yoo gaditti naqne maal ta'a kun bulbulamaa jechaadha. Iddoo kanatti bishaan keenya yookiin H2 keenya maal jedhama solvent jedhama jechaadha. Sukkaarri kun maybe glucose ta'uu danda'a jechaadha. Sukkaarri kun maal ta'a solutii keenya jechaadha. Kanaaf yeroo wateriin kun yookiin solventiin kun jechaadha gaditti namudha kan inni bulbulamu. Kanaaf inni gaditti namni liquidiin kun solventii jedhama. Inni jajjaboon bifa sukkaaraa kun immoo solute kan jedhamudha jechaadha. Kanaaf solvent jecha liquididha. Solutii keenya kan dissolve godhu yookiin kan bulbula jechaadha. Solute jechaan immoo chemical that is dissolved in the solvent. Solventii sanaan kan bulbulamudha jechaadha yookiin bulbulaa keenyaan kan bulbulamudha jechaadha. Afaan Oromoo isaa xiqqoo ishee confusing gochuutii danda'a waan ta'eef. The internal concentration of your cells needs to stay the same all the time for the reactions of life to take place. Internal concentration in cell keenya jechaadha maal barbaada turuu barbaada jechaadha. Sa'aatii fudhatee jiraachuudhaaf jechaadha. Reactionii sun akka keessa jiraatuuf sa'aatii fudhatee akka irratti gaggeeffamu jechaadha. Sa'aatii barbaada yookiin yeroo murtaa'e barbaada jedha. Yet animal and plant cells are based in liquid which can be at very different concentration to inside of the cells. Yeroo animalii yookiin plantii jechaadha liquidiin sun maal gochuu qaba different ta'uu qaba concentration isaa jechaadha yeroo cell keessatti yeroo gaggeeffamu jechaadha. This can make water move into or out of the cells by osmosis. Kun immoo maaf gargaara bishaan qaama keenya keessatti gaafa seenuu fi qaama keenya keessa gaafa ba'u jechaadha. So osmosis is very important for all living organisms include human beings. Kun waan hunda keenya warratti walii galudha. Bishaan lubbu qabeeyyii kamiifiyyuu barbaachisaa akka ta'e hundi keessatti beektudha yaada. Cell membranes are not or aren't the only partial permeable
permeable membranes. Cell membrane jechaadha partial isa duwwaam jechaadha. Partial permeable membrane kan ta'e isa qofaa miti. Partial permeable jechuun maal akka ta'e amma ilaalee turre. There are artificial ones too. Artificially baay'eentu jiru jechaadha. And this can be used to make a model cell or see specimen investigation below. By changing the concentration of solutions inside and outside your model cell, you can see activity why osmosis is so important in living organisms and why it is so critical of thinking go wrong. Egaan jechaadha osmosisiin maaliif akka barbaachisu amma dubbadneeti jirra. Osmosis jechaan karaa biraa bishaanuma jechaadha. Bishaan immoo karaa bishaanitti darbu wanta ta'eedhaaf jechaadha. Bishaan qaama namaadhaaf baay'ee barbaachisa jennee turre. Kanaaf kun waan irratti yeroo dabarsinu miti jechaadha. Diyaagiraamii kana ilaalaa jedha. There are a number of ways in which you can show how osmosis takes place in living cells. One is described for you here and written out a specimen investigation. Other ways of investigation osmosis the cells are presented for you to try. Addanatti jechaadha maaltu jira weeteriitu jira. Weeteriin keenya kuroo isaan kanadha as keessatti kan argamudha. Random movement of water molecule due to their kinetic energy. Egaan jechaadha bishaan as keessaa gara inni kun immoo maalodha sucrose solution. Sucrose jechaan sukkaaradha jechaadha kunis. Haa ta'uyyuu malee maal jedha as biraa random movement of water molecule due to their kinetic energy. Kinetic energy jechaan walitti bu'insa isaan qaban. Walitti bu'insa isaan qabanudha jechaadha. Addanatti immoo large sucrose molecule can pass through membrane. Cell membrane keessa kun maal agarsiisa jechaadha gabaabumatti bishaan jechaadha akka keessa darbuuti hin danda'a. Cell membrane kun cell membrane keenya hojjenne inni gad dhaabatu kun cell membrane hojjenne jechaadha. Haa ta'uyyuu malee osmosisii keessatti bishaan duwwaatu move godha jennee haasa'aa jirra waan ta'eef wanti biraan darbuuti hin danda'u. Amma fakkeenyaaf sukuroosiin kun sukuroos solution inni bicaan kun jechaadha bifa arongaadee bifa keelloo daraaraa keelloo fakkaatu qabu kun jechaadha as keessa darbuuti hin danda'u. Maaliif kun cell membrane keenya waan ta'eef. Kanaaf gabaabumatti kanarraa maal hubachuu dandeenya jechaadha yeroo diffusion yeroo osmosis jechaadha kutaa qaama keenyaatti yookiin cell membrane keessa across kan godhu weetarii qofa akka ta'e jechuudha kan nuti ilaallu jechaadha. If the concentration of the solution on both sides of a cell membrane are the same, they are isotonic. Yeroo concentration on jechaadha concentration solution sana karaa lamaaniin iyyuu cell membrane keenya keessuuf ala jechaadha kan jiran wal fakkaatoo yeroo ta'an jechaadha. Yeroo isaan wal fakkaatoo ta'an isotonic jedhama jechaadha. Iso jechaan the same jechaadha. If the concentration of a solution on the outside of the cell membrane is higher than the concentration of the solution inside the cell is hypertonic. Yeroo jechaadha concentration solution concentration inni gara alaa jiru guddaa ta'e inni gara keessaa jiru xiqqaa ta'u immoo hypertonic jedhama jechaadha. Akkasuma immoo if the concentration of the solution on the outside of the cell membrane is lower than the concentration of solution inside the cell, it is hypotonic jedhama jechaadha. Kun immoo yeroo inni gara alaa jiru isa keessa jiru irraa xiqqaa ta'e akkasumas yookiin immoo yeroo inni keessa jiru isa alaa caalu jechaadha. Kunoo kanarratti hundaa'eetudha jechaadha kan inni jedhu. Kanaaf kun osmosis kan fakkaataa jechaadha. Osmosis in animals. Animals keessatti osmosis maal fakkaata? Osmosis is an important way of moving water. Amma dubbanneeti jirra kana in out and if a cell uses up water in this chemical reaction, the cytoplasm becomes more concentrated. Yeroo seeliin jechaadha bishaan chemical reaction sana keessatti cytoplasmidhaan waterii kan ofitti fudhatan more concentrated kan inni ta'udha jechaadha. The external solution of is hypotonic and more water intermediate move in by osmosis way
hypotonic malaleeta jira jechaadha. Similarly, if the cytoplasm becomes too dilute because water is produced, more chemical reactions dilute silaa keessatti ilaalarraa jechaadha. Yeroo solventiin guddaa ta'u jennee the external solution becomes hypertonic and the water will leave the cell by osmosis. Balance. Kun kana fakkaata jechaadha. Waan baay'ee niisin jechisiisu miti. Osmosis in plant keessatti maal fakkaata? Plant is really on osmosis to support by the way isinii galaara deeman irra darbaatee jira waan irra deddeebiidha waanta ta'eef jechaadha. Wantichi sooma salphaadha waan namanti ni jedhu miti. Their stems and the leaves biqiloonni jechaadha karaa osmosis kanadha by the way kan isaan bishaan argatanii bishaan jechuun ko bakka osmosis jechaan jira miti akka bishaan ta'e itti qabadhaa bakka maaliif karaa bishaan ittiin daddarbudha wanta ta'eedhaaf jechaadha osmosis. Water moves into plant cells by osmosis, making the cytoplasm swell and press against the plant cell walls. Sila dubbanee jirre kana yeroo cell membrane kan lubbu qabeeyyii yookiin kan namaa fa'aa jechaadha. Baay'ee biqilaanis lubbu qabeeyyiidha. Haa ta'uyyuu malee kan animaalii jennaan. Kan animaalii kutaan qaamaa alaa isaanii cell membrane dhaan haguugameetii jira. Kan plantotaa yookiin kan biqilootaa immoo cell wall yookiin cichaa seeliitiin haguugamee kan jirudha jechaadha. Kanaaf iyyuu by osmosis kanaan jechaadha biqilaadhaaf bishaan kan inni itti daddarbudha jechaadha. The pressure builds up until no more water can enter the cell. Pressure sana jechaadha bishaan guddaan gara cell sana keessa hin seenu jechaadha. Which is hard and rigid. This is swollen state is called turgor. Turgor jechaan maal jechuudha? When the cytoplasm of a plant cell is pushed hard against the cell the cell wall by the vacuole which is filled with water. Yeroo jechaadha cytoplasm sun pushed ta'u. Humna cimaadhaan yeroo inni pushed ta'u jechaadha. Cell wall sun vacuole yeroo inni ta'u vacuole maaliin guutu bishaaniin guutudha jechaadha. Inni kun isa kana fakkaata. Kan hundumaa banaan dubbisuutii dandeessu konseptii argaa hubattanii waan san rakkituun qabu. Kanaaf kallattiidhaan gara isa biraattis dabarraa jechaadha. Inni kan biraan inni xumuraa akka yuunitii kanaafis kan xumuraati wanta inni ilaalaa jiru kanaafis kan xumuraati jechaadha. Active transport kan jedhu kanadha jechaadha. Baay'ee konseptii kana keessa matarree isaa duwwaadha kan isin gaafatamtan eessattiyyuu. Kanaaf keessa dimplii gadi galuun sun hin barbaachisu. Diffusion jechaa maal jechaadha? Osmosis jechaa maal jechaadha? Active transport jechaa maal jechaadha? Yeroo diffusionii maaltu barbaachisaa? Yeroo osmosis akkasumas yeroo active transport isa kanaas maaltu barbaachisa kan jedhu duwwaa irratti focus gochuu ta'e qabdu. There are three main ways in which substances are moved into and kana laaleeti jirra. Diffusion kan jedhu laalee jirra. Depends on concentration gradient and rigid direction. Osmosis kan jedhu jira. Depends on the concentration of water. Kanuma nu ilaalarra nu deddeebi'aa jira. Kutaa amma daddarban keessatti ilaalee jirra wayii osmosis diffusion jecha nuti kanaaf isarraa kaasneeti ilaallaa. Only water moves in osmosis. However, sometimes substances needed by your body have to move against the concentration gradient or across partial membrane or both. Kanarraa kaasnaa jechaadha way active transport ilaallaa waan ta'eef. Lakki garoolitti waa hafteettanti muraasii. The only way you can do this is to use energy produced by respiration kan jedhu jira. Sometimes the substance needed by your body have to be moved against a concentration gradient. Concentration gradient jechaan concentrationii bakka lama gidduu jiru jennee sila dubbanne irra jira. Or across partial permeable membrane or both. The only way you can do this is use energy produced by respiration. Energy respiration idhaan produced ta'edha jechaadha.
kan nuti barbaannu. Processes now active transport sirriitti bal'inaan ilaalla. Active transport allows to move substances from an area of lower concentration to an area of higher concentration. Active transportiin kun hunda jaraarraayyuu adda addaatti hubadhaa sirriitti. Diffusionis gaafa laalle from higher concentration to lower concentration kan jedhu ilaalla. Yeroo osmosis ilaallesi yeroo bishaan higher concentration irraa lower concentration itti darbaa ture ilaalla. Haa ta'uyyuu malee active transport kanarra dhufnee maal argannaa jechaadha. An area of from lower concentration to higher concentration kan jedhu dhufee jechaadha. Faallaa warra sanaati jechaadha. Activein completely against the concentration against gradient. Kanaaf sagalee sirriitti qabuuti qabda. Inni sun lamaan diffusionii fi osmosis from higher concentration to lower concentration. Active transportiin immoo from lower concentration to higher concentration dha jechaadha. Kana bal'inaan exampleedhaan ilaalla fakkeenyaaf addanatti jechaadha. Lower concentration to higher concentration akkamiin deemuu danda'a jechuutti dandeessa. Fakkeenyaaf biqiloonni jechaadha idda isaanii fayyadamuutiin bishaan lafa keessaa argatu. Idda isaanii kana fayyadamanii bishaan lafa keessaa argatu jechaadha. Kanaaf iddoo kanatti bishaan lafa keessa jiru yookiin mineraaliin lafa keessa jiru kun maalirratti fakkeeffama jechaadha. Bishaan as keessa jiru kun lower concentration xiqqaa kan qabu jechaadha. Haa ta'uyyuu malee iddi biqilootaa kun immoo higher concentration jechaadha olaanaadha waan ta'eef. Kanaaf biqiloonni jechaadha yeroo bishaan kana lafa keessaa ol xuuxan jechaadha. Yeroo isaan ol xuuxan from lower concentration to higher concentration ta'a jechaadha. Kana fakkaataa jechaadha. It moves possible for them to move substance like sugars and ions from one place to another through the cell membrane. Yeroo active transportii kana jechaadha. Substansonni fakkeenyaaf akka sukkaaraa yookiin suugar kan jennu kana ayoniin gara tokko gara bakka biraatti karaa cell membrane keenya yeroo isaan itti transfer ta'an jechaadha. It takes energy. Ammas wanta biraa dhufe. Yeroo osmosis fakkeenyaaf sila ilaalaa turre it's no need yeroo diffusionii fast jechaadha. Energy gaafatu jechaadha. Maaliif lower higher concentration to lower concentration taataana wanti tokko no need energy ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf bishaan tokko biirii keessaa jechaadha baasuudhaaf biirii beektudha yaadagaa afaanuun loqodanaan hundumaatiin biirii jedhama yaada yookiin bishaan boollaa jechaadha baasee yeroo achi keessaa bakka tokkotti biiriin iskiriptoo jedhama kanaaf fedhetan yeroo boolla keessaa baastamu jechaadha. Energy barbaachisa anniisaa barbaachisaa jechaadha. Namni tokko bishaan sana boolla keessaa harkisee baasuudhaaf energy barbaachisa. Haa ta'uyyuu malee bishaan tokko boollatti gadi naquudhaaf fakkeenyaaf boollatti yoo gadi naquudhaaf barbaanne energy nun barbaachisu jechaadha. Fakkeenyaaf boolla tokko irra jaarkaan hima tokkokiin qodaa bishaan qabatee jiru tokko qabne yoo irratti gadi jiksine yoo irratti gadi namma waan ta'eef jechaadha. Kanaaf jechaadha yeroo higher concentration to lower concentration no need energy nun gaafatu jechaadha. Haa ta'uyyuu malee wanti tokko ol baasuuf wanta lower concentration ta'erraa higher concentration itti ol baasuuf maal nu barbaachisa jechaadha. Energy nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf active transportiin kun wanta lower concentration ta'erraa gara higher concentration itti ol baasaa jirra wanta ta'eedhaaf dirqama energy nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf it take energy for active transport system shown in figure 2.3 to carry out molecules across the membrane and the return to the original position. Active figure kanarraa ilaalla figure 2.23 kun as bira jechaadha. As biratti gaafa ilaaltan jechaadha molecuulota argitu at receptor site yeroo achi ol keessa deemudha jechaadha. Yeroo achi ol furatan energy jiraachuutti qaba jechaadha. Sometimes it is worth using up energy when a resource particularly valuable and it is transport is really important. Yeroo kana energy keenya dirqama nu barbaachisa jechaadha. That energy comes from cellular respiration. Energy kun immoo cellular respiration irraa kan dhufedha jechaadha yookiin cellular respiration itti fide jechaadha. Scientists have shown in a number of different cells the rate of respiration and
the rate of active transport are closely linked. Scientistoonni jechaadha rate of respiration fi active transport kana link godhanii ilaalu jechaadha. In other words, if a cell is making less of energy, it can carry out lots of active transport. Kanaaf jarri kun proportionally kallattii waliin qabu jechaadha. Yeroo jechaadha rate of respiration keenya jechaadha. Yeroo rate of respiration keenya loss energy ta'u yookiin energy gaafatu yookiin energy loss godha jechaadha. Active transporting keenya illee akkasuma carry out yookiin loss godha jechaadha. Cells like roots, air cells and your gut lining cells. Seelsota kanneen jennu immoo fakkeenyaaf root hair kan jedhaman akkasumas your gut jechaan marrimaan jechaadha keenya warra akkasiiti jechaadha. Which are involved in a lot of active transport usually have lots of mitochondria to provide the energy. Wanti energy barbaadu kamiyyuu jechaadha processii ta'eera taanaan active transport jedhama jechaadha. The importance of active transport. Way active transport erga waan amma kana laallee faayidaan isaa maal akka ta'e ilaallaa jechaadha. Active transport is widely used in the cells. Active transport kun bal'inaan seelii fayyada jechaadha. There are some situations where it is particularly important. For example, the mineral ions in the soil are usually found in very dilute solutions. Mineraalonni biyyee keessa jiran jechaadha bifa callabbaatiin kan argamadha jechaadha. More dilute than the solution within the plant cells. Kan plant seelota plant keessa yookiin biqiloota keessa kan jiran baay'ee caala more dilute callabbaa'oodha jechaadha. By using active transport plants can absorb by using active transport plants can absorb these minerals ions needed for making proteins and other important chemicals from the soil, even though it is against concentration gradient. Isaan malaaladha jechaadha kun biqiloonni mineraalis haa ta'u bishaan lafa keessaa fudhachuudhaaf jechaadha wanti isaan barbaadan karaa kamii karaa active transport kanadha jenneerra. Glucose is always moved out of your gut and the kidney towers into your blood. Glucose jechaadha kalee keenyarraa akkasumas marmaan keenyarraa kan transfer ta'u karaa active transport kana jechaadha. Even when it is against a large concentration gradient, so is released on active transport. Kanadha jechaadha kana fakkaata when active transport harbisooti dandeessu jechaadha. Kanaaf kana fakkaata jechaadha. Egaan boqonnaa lama kana fakkaata jechaadha. Boqonnaa sadii ilaalla jechaadha. Yerootti ittaanu yuunisarii kana walii wajjin kan inni ilaallu ta'a jechaadha. Uumamaan biology and health baratamoo kan qabu baay'ee isa kanadha. Baay'ee porshilii baay'ee barbaachisuudha. Baay'ee sin fayyada jedhee tan yaada. Yeroo ittaanu bal'inaan uumamaan biology and health kan jedhu kana yuunisarii kana sirriitti walii wajjin ilaalla jechaadha. Amma deebiinee wal agarrutti jechaadha. Nagaan akkanaa turtan isin gaafadha. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan please share godhaa. Video kana like godhaa isin jedha. Waan afaana turtaniif thank you so much. Amma xumuraatti kan isin faana ture. An Samuel Shibiruudha. Video kana like gochaa daawwadhaa. Hiriyoota keessaniif immoo yoo isinitti toledha ta'e share godhaa isin jedha. Waan wajjin turtaniif thank you. Bye bye.